హలో ఎవ్రీవన్. సో మీరెంతో వెయిట్ చేస్తున్న నీట్ 2026 ఈరోజు ఫినిష్ అయ్యింది. ఓకే, అండ్ యాజ్ యాంటిసిపేటెడ్ ఫిజిక్స్ మనకి కష్టం వస్తుందో కొంచెం ఈజీ వస్తుందో అనుకున్నాం, బట్ ఓవరాల్ యాంటిసిపేషన్ బట్ట చూస్తే అది కొంచెం నార్మల్ పేపరే ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ నాట్ సో వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ట్రికీ. ఓకే, సో వితౌట్ వెయిటింగ్ సే ఫర్ లాంగ్, లెట్ us start discussing the questions. Okay, so let's start. Okay, సో ఈరోజు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి సింపుల్ పెండులం టైం పీరియడ్, ద వేరియేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విత్ టైం ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై. సో ఇందులో సింపుల్ పెండులం ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ టైం తో ఎలా వేరీ అవుతున్నారో అనే క్వశ్చన్. ఓకే, 4 గ్రాఫ్లు ఇచ్చారు. ఈ గ్రాఫ్లో మనం ఏ గ్రాఫ్ కరెక్ట్ అనేది రెస్పాండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంచెం ఆలోచిస్తే కైనెటిక్ ఎనర్జీ నెగటివ్ అవే అవ్వదు. సో అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ డెఫినెట్లీ రాంగ్. సారీ, first option is definitely wrong. Okay, just a moment. So first option is definitely wrong. Okay, now kinetic energy అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు, టైం తో పాటు వేరీ అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు ఆప్షన్ 3 కూడా డెఫినెట్లీ రాంగ్ అవ్వాలి. ఆప్షన్ 2 వచ్చేసరికల్లా మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ రీచింగ్ ద నెగటివ్ జీరో వాల్యూ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అన్నది ఒక పర్టికులర్ ఆసిలేషన్ లో ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర జీరో అవ్వాలి. ఆంప్లిట్యూడ్ ఎండ్ పాయింట్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ అయితే జీరో అవ్వాలి. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ జీరో అవుతుంది డెఫినెట్ గా అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ డెఫినెట్లీ రాంగ్. సో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆప్షన్ నంబర్ 4. ఓకే, సారీ, ఆప్షన్ నంబర్ 4 is the correct option. All right, so next question చూద్దాం. Okay, so next question, room heater is rated at 400 watt 220 volt. If the supply voltage drops to 200 volt, what will be the power consumed approximately? Okay, so for this question మనకి పవర్ రేటింగ్ అనేది ఈజ్ సే ప్రపోర్షనల్ టు వి స్క్వేర్. రైట్, పవర్ రేటింగ్ అనేది ప్రపోర్షనల్ టు వి స్క్వేర్. ఓకే, సో పవర్ ప్రపోర్షనల్ టు వి స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఫైనల్ పవర్ డివైడ్ బై ఇనిషియల్ పవర్, దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వోల్టేజ్ డివైడ్ బై ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ హోల్ స్క్వేర్. నా ఇక్కడ పవర్ రేటింగ్ బట్టి మనం ఆలోచిస్తుంది ఏంటంటే 400 వాట్ 220 వోల్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో 200 వోల్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత కన్జ్యూమ్ అవ్వాలి? సో ఫర్ దాట్ ఇఫ్ వి డూ దిస్ క్యాల్కులేషన్, ఓకే, సో పవర్ ఫైనల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 400 వాట్ మల్టిప్లైడ్ బై 200 వోల్ట్ డివైడ్ బై 220 వోల్ట్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి 331 watt, which is our third option. All right, so ఈ క్వశ్చన్స్ ఈజీ ఉన్నాయి, పెద్ద డిఫికల్ట్ ఛాలెంజింగ్ గా లేవు. ఆల్ రైట్, లెట్స్ సీ మనకు ఏదైనా ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్ వస్తున్నదా అన్నది. లెట్స్ ట్రై. ఓకే, ఆల్ రైట్, సో ఇప్పుడు వచ్చే క్వశ్చన్, angular speed of a flywheel is increased from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. Number of revolutions completed by the flywheel during this time is. All right, ఇందులో ఒక చిన్న పాయింట్ మిస్ అయింది ఏంటంటే మనకు యాక్సెలరేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నదా లేదా అనేది ఎక్కడ మనకు చెప్పలేదు. అలాంటప్పుడు విల్ ట్రై టు అజ్యూమ్ దట్ ది యాక్సెలరేషన్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్. యాక్సెలరేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే మనకి యావరేజ్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? సింప్లీ యావరేజ్ చేద్దాం. ఇనిషియల్ ప్లస్ ఒమేగా ఫైనల్ డివైడ్ బై 2. అండ్ గివెన్ డేటా 600 and 1200 ఆర్పిఎంస్ ఇచ్చారు. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ మనకి 600 ఆర్పిఎం ప్లస్ 1200 ఆర్పిఎం డివైడ్ బై 2 చేస్తే మనకి ఇది 900 ఆర్పిఎం వస్తుంది. 900 revolutions per minute, meaning it should be say 15 revolutions per second.
Okay, so we are simply dividing by say 60 seconds. Okay, so మనకి 15 revolutions per second, ఒక సెకండ్ లో 15 సార్లు రౌండ్ ఒక కంప్లీట్ ఆసిలేషన్ చేస్తున్నది. ఓకే, సో 15 times revolution in 1 second. అలాంటప్పుడు ఇచ్చిన 10 seconds లో ఎంత అవ్వాలి? సో అవర్ number of revolutions must be 15 rps multiplied by 10 second, that is 150 revolutions. Okay, వాళ్ళు ఇచ్చిన 10 seconds లో మనకి ఫ్లై వీల్ అన్నది 150 times revolve అవుతున్నది. That is option number 4 is the correct answer for this question. All right, చలో. సో ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం ట్రిక్ ఉంది కానీ కష్టం కాదు. లెట్స్ గో అండ్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఒపీనియన్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. All right, so ఈ క్వశ్చన్ లో sum of kinetic energy and potential energy in a simple pendulum is 0.02 joule. Okay, means వాళ్ళు total kinetic energy total energy ఎంత ఉన్నదని చెప్పారు. total energy మనకి ఎంత? 0.02 joule. All right, speed of the simple pendulum bob at equilibrium position is approximately. Now equilibrium position అంటే ఏంటి? maximum kinetic energy ఉండాలి, the lowest point on that path. If I talk about the simple pendulum, lowest position in the path is where the equilibrium is there. All right, అక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అన్నది 0 అయిపోతుంది. సో అది కన్సిడర్ చేస్తే కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాక్సిమం ఏది ఉన్నదో అదే మనకి టోటల్ ఎనర్జీ అవ్వాలి. సో కన్సిడరింగ్ దాట్, ఓకే, టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, maximum kinetic energy. All right, substituting the values as 0.02 joule as of mass of the bob 20 gram అన్నారు. ఓకే, 20 gram అంటే కిలోగ్రామ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని 10⁻³ kg ఇంటూ v స్క్వేర్. ఆల్ రైట్, క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత మనకి v స్క్వేర్ అన్నది 2 మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుంది, which implies that v is √2 meter per second, which is option 4, 1.41 meter per second. Okay, so not so very difficult again. Let's see what is the next question. All right, so there is a 100-turn closely wound circular coil of radius 5 centimeter, okay, and has a magnetic field of 3.14 into 10⁻³ Tesla at its center. The current flowing through the coil and the magnitude of magnetic moment of this coil are respectively. All right, ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక 100-turn closely wound circular coil. All right, సో సర్క్యులర్ కాయిల్ కోసం మనం యూజ్ చేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి ఉంటుంది? μ0I/2R. All right, μ0I/2R అనేది ఒక లూప్ కోసం, బట్ హియర్ దేర్ ఆర్ 100, so I multiply with n. Okay, now this implies that I is equal to, okay, 2R into B divided by n into μ0. ఓకే, సో ఇప్పుడు I వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఫైండ్ చేయాలి అంటే 2 times రేడియస్ మనకి ఇచ్చింది 5 సెంటీమీటర్, సో 5 into 10⁻². మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూస్తే మనకి 3.14 in 10⁻³ 3.14 చూసిన వెంటనే మనం ఏం చేయాలి? అది పైతో రిప్లేస్ చేయాలి. 5 రిప్లేస్ దట్ విత్ 5 and 10⁻³ divided by n, which is 100, and μ0, which is 4 pi into 10⁻⁷. All right, substitute చేసిన తర్వాత మనకి I వాల్యూ వస్తుంది 2.5 ఆంపియర్. All right, 2.5 ఆంపియర్ అనేది I వాల్యూ. Then what exactly is the other part? Magnetic moment of this coil అనేది నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? It is number of turns into current multiplied by area. Number of turns ఇచ్చారంత 100. All right, current మనం ఫైండ్ చేసినంత 2.5 ఆంపియర్.
ఏరియా ఎంత pi r square, r 5 centimeters, so 5 into 10 power minus 2 whole square. Alright, substitute చేస్తే ఈ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ 2 ampere meter square వస్తుంది. Alright, 2 ampere meter square అంటే మనకి మ్యాచ్ అయిన ఆప్షన్ 3. So we have option 3 which matches with the current 2.5 ampere and the magnetic moment 2 ampere meter square. Alright, సో ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంది, కొంచెం లెందీగా ఉంది. మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సర్క్యులర్ కాయిల్ వాల్యూ మనం మేబీ సమ్ పీపుల్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దిస్ సోలనాయిడ్ ఫార్ములా వాడచ్చు ఏమో తెలీదు. బట్ దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ కేర్ఫుల్ యూ విల్ హైలైట్ దిస్ సర్క్యులర్ కాయిల్ అండ్ సే ఓకే యూ హ్యావ్ ద ఫార్ములా n times u naught I by 2r. ఆల్రైట్, సో మనం ఇప్పుడు చూసింది ఏంటంటే పెద్దగా కష్టం కాదు, బట్ a bit tricky questions వచ్చాయి. Alright? Okay, come to the sixth question. A submarine is designed to withstand absolute pressure. 100 atmosphere ఉంది, అంత భరించగలదు. అప్పుడు టోటల్ ప్రెషర్ ఏముంది అంటే P is equals to H rho G plus atmosphere pressure. ఇంత భరించగలదు. సో దెన్ వాట్ డెప్త్, ఎంత లోతులో ఉంది అది కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఎంత భరించగలదు 100 atmospheres and this is 100 atmospheres and 100 atmospheres. H rho G I don't know, and atmosphere pressure, వాతావరణ ప్రెషర్ 1 atmosphere. Therefore H rho G is equals to 100 minus 1, 99 atmospheres. But 1 atmosphere is given 10 to the power of 5, so that is 10 to the power of 5. Therefore H is equals to 99 into 10 to the power of 5 by density of water and into 10. So 10 power 4 cancel, H is equals to 990 meters. So this is second option is correct. Okay. Match the following, list 1 with list 2. So one of the simple questions given here. E is equal to h nu. చూడగానే ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. E is equal to is ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్. డైఫ్రాక్షన్ అండ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఈ రెండు కూడా మనకి వేవ్ నేచర్ అంటే తరంగ స్వభావాన్ని చూపిస్తాయి, వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్. దట్స్ వై బి ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్. సో A is 4 and B is 3. So still C also we have to verify. Lambda is equal to h by p. So de Broglie తరంగ దైర్ఘ్యము. So lambda is equal to h by p, therefore 1. Therefore second option is correct answer. Young's modulus, again match the following type. Young's modulus. Young's modulus is defined as, okay, that is force per area by change in length. So force per area per change in length, మనకి force by area stress by strain వికృతి అనగా delta L by L. సో Young's modulus ఎక్కడ ఉందో చూడండి. A is equals to 2. Only one option is there, no need to check the remaining answers. Okay, you can check once again for verification purpose. B3 compressibility అంటే molecular modulus కి that is reciprocal, so therefore and B is equals to 3. Next bulk modulus, the bulk modulus C is equals to bulk modulus change in pressure by delta V by V. So therefore and C అనేది 4 key equation. Poisson ratio, so remaining is Poisson ratio and that is number 1. Okay, hence answer is our second option is correct. Okay, ఇక్కడ 5 కెపాసిటీస్ ఇచ్చారు. C1, C2, C3, C4 4 కూడా సిరీస్ లో ఉన్నాయి, శ్రేణి సంధానము. ఆ రిమైనింగ్ C5 మొదటి 4తో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్. C1, C2, C3, C4 అన్ని కూడా సమానమైన కెపాసిటీ కలిగి ఉన్నాయి సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు. అండ్ C ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C సిరీస్ కాంబినేషన్ 1 by C series combination is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4 సిరీస్ కాంబినేషన్ లో. అలాంటప్పుడు అన్ని ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు 4 by C, therefore C by 4 అనగా అండ్ అన్నిటివి 10 మైక్రోఫారెడ్ ఇచ్చారు. 10 by 4 which is 2.5 మైక్రోఫారెడ్. ఈ 2.5 మైక్రోఫారెడ్ అండ్ విత్ C5
ఈ రెండు కూడా ప్యారల్లో ఉన్నాయి. ప్యారల్ కాంబినేషన్లో C1 ప్లస్ C2. దట్స్ వై ఇక్కడ 2.5, ఇది 2.5, ఇది కూడా 2.5. సో దేర్ ఫోర్ రెండు కలిపితే 5 మైక్రోఫారెడ్. సో అన్ని ఆప్షన్లో 3 ఆప్షన్స్ 5 మైక్రోఫారెడ్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులోనే రెండవ క్వశ్చన్, ద ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్ అండ్ చార్జెస్ ఆన్ ఈచ్ కెపాసిటర్. చార్జ్ ఆన్ C5, Q is equals to C5 into voltage. సో Q is equal to C into V, అండ్ C ఇక్కడ మనకు వచ్చింది. సో 2.5 C5 into voltage 50 volts ఇస్తున్నాం. దట్స్ వై 50 into 2.5. సో 50 into 2.5, సో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 25 5s are 125. సో therefore 125 మైక్రోకూలమ్స్. ఈ అన్నిట్లో కూడా సేమ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై అన్ని కెపాసిటర్లో 5 మైక్రోఫారెడ్ ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్, అండ్ అన్నిట్లో కూడా ఛార్జ్ 125 మైక్రోకూలమ్. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Let's start with this question number 11. Okay, when a ruler falls vertically, 5 different persons catch it with different reaction times. Okay, now what is reaction time? We know reaction time is, say, the time interval between an occurrence of event and our response. Okay, ఏదైనా జరిగిన తర్వాత మనం ఎంత టైం గ్యాప్ ఇస్తామో దానికి రెస్పాండ్ అవడానికి, దానికి రియాక్షన్ టైం అంటాం. ఓకే, సో పర్సన్ ఏ హ్యాస్ రియాక్షన్ టైమ్ ఆఫ్ 0.2 seconds. ఓకే, పర్సన్ ఏ కి రియాక్షన్ టైం 0.2 seconds. పర్సన్ బి ఏమో అదేది 0.22 seconds. Person C has reaction time of 0.1 seconds and so on. What is the correct order of distance traveled by the ruler for each person? Okay, what is the correct order of distance traveled by the ruler, okay, for each person? ఎవరైతే రెస్పాండ్ అవడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారో వాళ్ళ కోసమే రూలర్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే అంతకన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకుంది పర్సన్ బి. సో పర్సన్ బి మస్ట్ బి having the distance traveled by ruler as largest value. B తర్వాత మనకు వచ్చే వాల్యూ 0.21 seconds. B కి 0.22 అయితే E కి 0.21. సో B అన్నట్టుకన్నా ఎక్కువ, తర్వాత E. నెక్స్ట్ ఏమో మనకు 0.2 seconds ఫర్ A. సో A నెక్స్ట్ వస్తుంది. ఇన్ లైన్ వి సీ D and then C. So looking at that, option 4 అన్నది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవ్వాలి. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో పవర్ ఆఫ్ అ క్రేన్ విచ్ లిఫ్ట్స్ అ మాస్ ఆఫ్ 1000 kg టు హైట్ ఆఫ్ 20 meter in 10 seconds. ఓకే, సో పవర్ అన్నది ఏంటి? పవర్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఆర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సప్లైడ్ పర్ యూనిట్ టైం. ఇక్కడ మనం లిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది చేంజ్ చేస్తాం. సిన్స్ హైట్ కొంత రైజ్ అయిందో, సో చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎంజీ డెల్టా అనుకుందాం. టైం మనకు తెలిసింది. ఆల్రైట్, సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 19.6 into 10 power 3 watt వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ 19.6 kilowatt. ఇక్కడ తెలియగా వాళ్ళు ఏంటంటే మనకు మిస్గైడ్ చేయడానికి 19.6 watt కూడా ఇచ్చారు, బట్ వీ హ్యావ్ టు మార్క్ 19.6 kilowatt. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 లో consider two uncharged capacitors of equal capacitance 20 picofarad. One of them is charged by 100 volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to an uncharged capacitor. The amount of energy, say electrostatic energy lost in the process is. Alright, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం చాలా చేసి ఉంటాం. ఓకే, ప్యాకేజ్ లో బోల్డ్ అని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి on this concept. What is this concept? Sharing of charges and common potential. Alright, so ఒక అన్చార్జ్డ్ కెపాసిటర్ కి ఒక చార్జ్ కెపాసిటర్ తో కనెక్ట్ చేస్తే మనకి ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది. ఎంత ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది? దట్ ఎనర్జీ లాస్, ఓకే, ఈజ్ గివెన్ బై ది ఫార్ములా డెల్టా యు మాగ్నిట్యూడ్ హాఫ్ C1 C2 డివైడ్ బై C1 ప్లస్ C2 ఇంటూ డిఫరెన్స్ ఇన్ పొటెన్షియల్ హోల్ స్క్వేర్. ఆల్రైట్,
ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ C1 C2 రెండు 200 picofarad. Okay, so when we substitute C1 C2, okay, we get the values of C1 C2 divided by C1 plus C2 as 100 picofarad. All right, substitute చేస్తే మనకి half 100 picofarad 10 power minus 12. Difference in potential అన్నది ఇక్కడ 100 volt, ఎందుకంటే ఇంకొక కెపాసిటర్ ఛార్జ్ లేదు. ఆల్ రైట్, సో దాని పొటెన్షియల్ అనేది మనకి 0. సో ఇంటూ 100 స్క్వేర్. ఆల్ రైట్, దిస్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి 0.5 into 10 power minus 6 joule, which is option 3. So direct formula based question, not so very difficult, మన కాన్సెప్ట్ తెలిసినదే. So answer is 0.5 into 10 power minus 6 joule. Let's go to the next question. All right. So this is question on AC. All right. మనకి ఒక AC circuit ఇచ్చారు and that contains a resistance of 1 kilo ohm, capacitor of 0.1 microfarad and inductor of 1 millihenry. Resonance frequency of this circuit is approximately. All right, resonance frequency adigaru. So resonance frequency does not depend on resistor. It's an unwanted information. Okay, this information is there but is of no use. మనకు అవసరం లేదా information, ఎందుకంటే resonant frequency అన్నది resistance మీద డిపెండ్ అవ్వదు. The formula is 1/2 pi root of LC. All right, L value తెలుసు, C value తెలుసు. Let us substitute. So that is equal to 1/2 pi. Okay, 1/2 pi. Okay, square root L given as 1 millihenry, that is 10 power minus 3. C is 0.1 microfarad, that is say 10 power minus 7. ఈ value substitute calculus చేస్తాం. So 1/pi can be taken as 0.318 divided by 2 into 10 power 5. This value is equal to 15.9 kilohertz. That is option 1 another my correct answer. All right, so direct formula based question, lot questions no package lo chesuntam. Let's go to the next question. All right, so in this question, say the figure given below shows a long straight solid wire of circular cross section of radius A carrying a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The plot which correctly represents the variation of magnetic field with the distance from the axis of the conductor. All right, before we proceed, okay, మన graphs ఉంటాయి next slide లోని. Okay, just as a reference, మనకి వేరియేషన్, magnetic field variation ఎలా ఉంటున్నది అనేది చూస్తాం. So since it is uniform, okay, current is uniformly distributed, we can say this is the formula for magnetic field for r less than the radius of the wire. అంటే magnetic field linear గా వేరీ అవుతున్నది. ఓకే, సో మన ప్లాట్ అన్నది రేడియస్ కన్నా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటే స్ట్రైట్ లైన్ అవ్వాలి. అదే మనకి ఈ ఫార్ములా μ0 I divided by 2 pi r for r say larger than the radius. అంటే ఇక్కడ B magnetic field inversely proportional to distance from the axis, means the graph should be a rectangular hyperbola. So magnetic field as a function of distance మనం చూస్తే r కన్నా తక్కువ డిస్టెన్స్ అంటే రేడియస్ అది వైర్ కన్నా తక్కువ డిస్టెన్స్ లో మనకి స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత అది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అవుతుంది. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద ఆప్షన్స్. సారీ, సో ఆప్షన్స్ అని మన దగ్గర లేదు, బట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ బి సే the graph representing a straight line and then a rectangular hyperbola. This will be the correct graph.
All right, chalo. So questions were not so very difficult. మనకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ లో ప్యాకేజ్ లో ఎన్నోసార్లు చేసిన క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మళ్ళీ. 10th క్వశ్చన్, ఇది గ్రావిటేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. వర్క్ డన్ టు రైజ్ ద మాస్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ టు హైట్. Work done means change in potential energy. So what is the change in potential energy here? W is equals to, if you rise to h for large heights, mgh of 1 plus h by r, mgh by 1 plus h by r, then substitute h is equals to r, therefore mgr by 1 plus r by r, so which is nothing but 2. So hence mgr by 2 is correct answer. So first option is correct. Next, question number 16. Electric heater supplies heat. So for thermodynamics. So thermodynamics question this is. And when heat is supplied, first law of thermodynamics, which is called dq is equals to du plus dw. Change in internal energy plus external work done. But how much heat is supplied here at 100 watt rate? That means with the time. So do the differentiation. dq by dt and du by dt, then dw by dt. So heat supplied is here nothing but power, and which is nothing but 100 watts. But what is asking? Internal energy increases. Antargata shakti ente perugutundi. So that is called du by dt plus the rate of work done. So performs work done here 75 joules per second. So therefore answer is 100 minus 75, and which is du by dt is equals to, and we have 25 watts. The second option is correct. Okay students, and next. AC, alternating current question. The value of peak current. So maximum current is given and the frequency is 60 Hz. Automatically this is sinusoidal wave. In a sinusoidal wave, and if you take the sinusoidal wave, and what is asking? So the time taken to reach peak value means, and this garishtamana current, so therefore I naught. For this the time taken is, if total time is time period, and this time is called t by 4. So t by 4 means small t is equals to, but manaku frequency ichadu. So frequency t is equals to 1 by n. Therefore now substitute here t by 4 and into t is 1 by n, frequency 60 Hz, and into 4, and which is 1 by 240. So which is second option is correct. Next question, wave optics question. So Young's double slit experiment question. Intensity. So when wavelength is lambda, intensity is given k, but when wavelength is lambda by 3, how to find the intensity? So intensity, as you know, in wave optics YDSC, I is equals to, so 4 I naught cos square phi by 2. So this is intensity in YDSC to calculate. Therefore, what is phi here? Phase difference. Phase difference nothing but 2 pi by lambda into path difference. Then substitute. So therefore, intensity, first of all, k is given. Remaining all are constants, no need to take. Therefore, k proportional to cos square phi nothing but 2 pi by lambda into delta x. Delta x is here, path difference is lambda, and by 2 is there. Therefore, 2 cancel, lambda cancel. Cos square pi, which is minus 1 whole square. Therefore, k dash, when k dash means when lambda by 3 is given. When lambda by 3 is given, cos square 2 pi by lambda, which is constant again, and by 2 also there, and which is lambda by 3. This is lambda by 3. Okay, lambda by 3. This is lambda by 3. 2 cancel again, lambda cancel. Pi by 3, 60. Cos 60 means, and which is 1 by 2, and 1 by 2 whole square, which is called 1 by 4. So dividing first and second equations. So dividing first and equation, and k dash is equal to k by 4 you will get, and which is fourth option is correct. The fourth option is correct. Next question. So 19th question. So based on nuclei.
nuclei and radius. In the first option, the volume of nucleus proportional to A power 1 by 3. A is mass number, but volume is directly proportional to so here volume is directly proportional to mass number but not a cube root of mass number. So therefore second option is correct. Okay, in multi-correct answers, the mass defect. So mass defect is defined as the difference in mass of the nucleus and its constituents, but not the total mass of the atom. And that's why out of C and D, D correct option is there. And therefore B and D are correct and remaining are false. So therefore our correct option is second option. Next, 28th question. Interference. Again interference and wave optics question. So we want here, there is no gain or loss of energy in interference. The phenomena of constituent with the word principle of conservation of energy. So as you know, interference, the combination of what? So light waves of coherent light waves. So there is a conservation of energy is valid, and hence option A is correct. Diffraction and interference are characteristics exhibited by only light. Not only light, and sound also exhibits diffraction interference, and that's why and B option is correct. So then A is true and B is false, which is second option is correct. Let's look at question number 21. A resistor is connected to a battery of 12 volt EMF and internal resistance 2 ohm. If the current in the circuit is 0.6 ampere, the terminal voltage is. Alright. ఈ క్వశ్చన్ మనం చాలా కామన్ క్వశ్చన్ విత్ ప్యాకేజెస్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీవన్ మస్ట్ బి నోయింగ్ ద టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్నది ఈ మైనస్ ఐఆర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆల్రైట్, సో వీ హ్యావ్ అ సెల్ విత్ సమ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సో కరెంట్ ఐ ఉన్నప్పుడు ఈ పాయింట్ కి విచ్ ఆర్ లైక్ ద ఎండ్స్, ద టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ద సెల్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఒకవేళ వి అయితే we can say that terminal potential difference V is equal to E minus IR. Now manaki E value icharu which is 12 volt. Let's substitute. Okay, minus I current value icharu 0.6 ampere and internal resistance also is known, so 2. So 12 minus say 1.2, that is 10.8 amp say volt, another my terminal potential difference. Okay, and that matches with option 4. So option 4 another my correct answer avali. All right, let's see the next question. All right, so ee question chala important question. Okay, koncham interesting ga unna question idi, meter bridge well. Okay, so in a meter bridge experiment, the position of the cell and galvanometer are interchanged. We shall observe in the galvanometer. All right, సో ఒక గ్యాల్వనోమీటర్ కి ఇంకా ఈ సెల్ పొజిషన్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే మనకి ఏం డిఫరెన్స్ వస్తుంది అన్నది క్వశ్చన్. ఆల్ రైట్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ గో టు ద బేసిక్స్ ఆఫ్ మీటర్ బ్రిడ్జ్. మీటర్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఒక బ్యాలెన్స్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ R1, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ R2 అన్నప్పుడు ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ లెంత్ మనం L1 తీసుకుందాం, ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ లెంత్ మనం L2 తీసుకుందాం. ఈ పార్ట్ లెట్ us say is బ్యాలెన్స్ లెంత్ L1, ఈ పార్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ లెట్ us say బ్యాలెన్స్ లెంత్ L2 అన్నప్పుడు ఓకే, మనం బ్యాలెన్స్ పాయింట్ లో R1 by R2 అన్నది L1 by L2 అవ్వాలి. సో ఎఫెక్టివ్లీ ఇందులో మనం కనెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ సెల్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ గ్యాల్వనోమీటర్ అన్నది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు ఇచ్చే క్వశ్చన్ లో మనకి ఇంటర్చేంజ్ చేయమన్నారు. సో అదే డయాగ్రామ్ మళ్ళీ రీయూజ్ చేద్దాం. సో ఇది L1, ఇది L2, ఇది R1, ఇది R2, and this time cell is connected between these 2 points. Okay, and galvanometer అన్నది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో we have interchanged the positions. All right, ఈసారి మనం చూస్తే R1 by R2, okay, or you can say L1 by R1 is equal to L2 by R2 అన్న కండిషన్ దొరుకుతున్నది, which is same as R1 by R2
is equal to L1 by L2 means బ్యాలెన్స్ లెంత్ లో ఉన్నప్పుడు మనం గాల్వామీటర్ పొజిషన్ ఇంకా సెల్ పొజిషన్ ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు డిఫరెన్స్ రాదు. ఆల్రైట్, దట్ మీన్స్ సే దెర్ ఇస్ జీరో డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ది గాల్వామీటర్ వెన్ వి ఆర్ అట్ ద బ్యాలెన్స్ లెంత్. ఆల్రైట్, కానీ బ్యాలెన్స్ లెంత్ లేకపోతే ఏంటి, పాజిటివ్ డిఫ్లెక్షన్ అయినా రావచ్చు, నెగటివ్ డిఫ్లెక్షన్ అయినా రావచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ L1 పెంచుతున్నావా L2 పెంచుతున్నావా. లైక్ వీఆర్ సే మూవింగ్ దిస్ పాయింట్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్, ఇటు పెంచుతున్నావా ఆర్ ఇటు పెంచుతున్నావా, డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ మనకి పాజిటివ్ డిఫ్లెక్షన్ అయినా రావచ్చు, నెగటివ్ డిఫ్లెక్షన్ అయినా రావచ్చు. ఆల్రైట్, సో ఇట్ ఇంప్లైస్ దట్ we have the option 4, which is both right sided and left side deflection may occur and no deflection when balance point is there. So ante option 4 annadi mana correct option. Alright, ఇది ఒక ట్రికీ క్వశ్చన్ మనకి. ఆల్రైట్, ఇప్పటి వరకు ఫేస్ చేసిన క్వశ్చన్ అన్నింటికి చూస్తే ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ గా ఉన్నది. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆల్రైట్, so in this question we have say Savita, a class 11th standard student, while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum L, notes down the data of time taken to complete 30 oscillations as 60 seconds. Alright, 30 oscillations కోసం 60 seconds time తీసుకుందాం. అంటే టైం పీరియడ్ ఎంత, టైం పీరియడ్ 1 oscillation కి 2 seconds తీసుకుంటుంది. ఎలా, 30 oscillation కి 60 seconds, 30 oscillation కి 60 seconds, సో 1 oscillation కి 2 seconds. సో మన టైం పీరియడ్ అనేది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఆల్రైట్, అండ్ హెన్స్ క్యాల్కులేట్ ద లెంత్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులం యాజ్, అంటే టైం పీరియడ్ తెలుసుకొని మనకి పెండులం లెంత్ ఎంత ఉన్నదో తెలుసుకోవాలి. ఆల్రైట్, సో మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూస్ చేద్దాం. T is equal to 2 pi root of L upon G. Alright, so this shows that L is equal to, okay, gt square upon 4 pi square. Alright, మనకు లెంత్ ఏమో gt square divided by 4 pi square. Now g value ఎంత ఇచ్చారు, 9.8 meter per second square అనేది g value తీసుకోమన్నారు. Alright, టైం పీరియడ్ మనకు తెలిసిందంత 2 seconds, so 2 seconds ది హోల్ స్క్వేర్, gt square అని చేసాం, డివైడ్ బై 4 into pi square. Pi square వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నారు, 9.8. సింప్లీ దిస్ ఇస్ ద లెంత్ అండ్ యూ సీ ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ క్యాన్సల్డ్. లెంత్ అన్నది 1 meter, మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. ఆల్రైట్, సో నాట్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్, బేస్డ్ ఆన్ ఫార్ములా జస్ట్ మ్యానిపులేట్ చేయాలి. ఆల్రైట్, లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Alright, so this is again an interesting question based on good concepts. Alright, which of the following statements are correct? Inside a conductor, the electrostatic field is 0. Of course, equilibrium lo unnappudu conductor lo electric field 0 avvali. Alright, so electrostatic field inside a conductor at equilibrium is 0. So option A anadi correct, true. Alright, option B, electric field at surface of a charged conductor does not depend on its surface charges, is false. ఒకవేళ మనకి ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ కండక్టర్ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే షార్ప్ కార్నర్ ఉంటుందో అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. షార్ప్ కార్నర్ దగ్గర చార్జ్ డెన్సిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో సిగ్మా మీద డెఫినెట్ గా డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఫాల్స్. So this statement is false. A another correct, B another false. Option C, the interior of a charged conductor can have no excess charge in static situation. That is true. Electric field another inside the conductor is 0. Electric field 0 ఉన్నప్పుడు మనం ఒక Gaussian surface create చేస్తే electric field 0 కాబట్టి flux through this Gaussian surface must be 0 because there is Q inside is 0. Alright, flux is 0 because electric field is 0. Electric field 0, flux 0. So Gauss law the flux is equal to 1 upon epsilon naught times the charge inside. So free charge another related. Alright, so this means that this statement is true. The interior of a charged conductor can have no excess charge in static situation is true. So let's look at option D or statement D. At the surface of a charged conductor,
The electrostatic field must be normal, or must is a very important point. Must be normal is true. Why? At equilibrium, the surface of the conductor is an equipotential surface. Potential anta surface మీద ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ కి ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ గానే ఉండాలి. ఉండకపోతే అది ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ కాదు. వై? బికాస్ సర్ఫేస్ మీద మనం మూవ్ చేసినప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి వర్క్ డన్ జీరో. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇటు పక్క ఉండకూడదు. ఆల్రైట్, సో ఇఫ్ దర్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ ఆన్ ద ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్, then it's not an equipotential surface anymore. So option or statement D another true. Okay, because the direction of electrostatic field is perpendicular. All right, is perpendicular to the equipotential surface. So true statement. Next, statement E. The electrostatic potential is zero everywhere inside the charged conductor. Zero another for reference. All right, మనకి potential zero అవ్వచ్చు, పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగటివ్ అవ్వచ్చు, బికాస్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ అ థింగ్ దట్ ఈస్ మెజర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెఫరెన్స్. ఆల్రైట్, సో జీరో అండ్ ఈజ్ జీరో అన్నది తప్పు. ఓకే, మేబీ జీరో అని ఉంటే ఓకే వీ కెన్ అగ్రీ, బట్ ఈజ్ జీరో అన్నప్పుడు వాళ్ళు డెఫినెట్ గా జీరో ఉంటుంది అంటున్నారు. సో నో. సో మన కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ, సి, డి. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 అనేది మన కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. All right, so this is based on semiconductors. All right, we have two statements that are given below. When the forward bias voltage across a PN junction increases above a certain threshold, knee voltage, the knee voltage, the diode current increases significantly. True. ఇప్పుడు మనం current value as a function of V plot చేస్తే current is very insignificant, very small amount until a threshold voltage, the knee voltage, దాని తర్వాత డ్రాస్టిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ ట్రూ స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ బి, ద కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్. దిస్ కరెంట్, ఈ కరెంట్ కి రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ అంటారు అంటే తప్పు. రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఏంటి అంటే రివర్స్ బయాస్ చేసినప్పుడు మనకి సాచురేషన్ పాయింట్ లో వచ్చే కరెంట్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్. Alright, so there is a very small amount of current which is measured in microamperes. Okay, reverse saturation current అన్నది reverse bias లో ఉన్నప్పుడు ఉన్న very insignificant amount of current. So statement B is false. Alright, so statement A is true but statement B is false అన్నది మనకి option number 3. Alright, statement A is true, statement B is false. Option number 3 అన్నది మన correct answer. Now come to the question number 26. In a concave lens, a ray of light emanating from object parallel to the principal axis. And here concave lens. In such case, when parallel beam is incident, then here it is diverging takes place. So hence, if we extend this, it appears to coming from here first to focus. And hence, and our answer is appears to diverge from first to principal focus. So hence, second option is correct answer. Next, question number 27. An unknown nucleus has nuclear density. Some nuclear density is known and it is given in the order of 10 to the power of 17, which is fixed. And mass is also given, mass number we want. As you know, density nothing but mass by volume, sandrata, mass by volume. Then volume of the nucleus. How to find volume of the nucleus? This is mass and volume, and which is given by in terms of radius. So why? Because so here we want the what? The mass number in terms of radius 4/3 pi r cube, and which is r is nothing but radius in terms of mass number r naught a power 1/3. That you know already. So therefore, substituting here mass upon 4/3 pi r cube. R cube means here r naught a to the power of 1/3. A to the power of 1/3 into cube. So we'll get the answer. From this, A is equals to. The mass number is given by, now A is equals to mass. The mass is given 2.29 into 10 to the power of 17 by 4/3
4 by 3, 4 pi. 4 pi value is given 12.56 and into R naught cube. So which is 1.2 whole cube and into 10 to the power of minus 15 cube, which is minus 45, which is minus 45. So which is minus 45. Next, solving this and you will get mass number, here it is 12, which is third option is correct. Moving charges. So question given here based on the moving charges, which is called a galvanometer resistance. So how to convert galvanometer into ammeter? So for that purpose, shunt is required. So what is shunt formula? Shunt formula, and here it is given by S is equals to shunt formula G by N minus 1. Whereas N is nothing but new range by old range. So new range we can increase up to 10 amperes, which is 10, and galvanometer current old it was given 10 to the power of minus 3. So therefore totally 10 to the power of 4. Then substitute here, and the galvanometer resistance is given 100 by 10 to the power of 4 minus 1. So approximately this is 10 to the power of 4 you can take. So 2 cancel, therefore 10 to the power of minus 2, and which is nothing but 0.01 ohms. The fourth option is correct answer. Okay students, and next question. Okay, based on some magnetic field by the what? Current carrying wire, and here moment of inertia. We should find the moment of inertia. So what is the moment of inertia of a ring? You know already the moment of inertia of the ring through the diameter mr square by 2. But we want about the what? Y and y dash, and which is given by parallel access theorem, and this is passing through center of mass, which is nothing but I naught plus what? Mr square, and total which is 3 mr square by 2. So this is moment of inertia. But in terms of mass, and here it is given students linear mass density. M is not the what? Mass, and which is called linear mass density, and in terms of length. So linear mass density small m is given in terms of capital M by L. So this is twisting given by the examiner here, and concentrate. Small m is equal to capital M by L, and which is given by capital M is equals to small m into L. Okay, and then radius in terms of the what? So here radius in terms of length means the 2 pi r circumference of the circle is given by L. Okay, so which is r is equals to L by 2 pi. Then substitute both values here, 3 by 2. Mass, so the mass is given by, so here mass is given by small m into L and r square nothing but L square by 4 pi square. So after multiplication you will get 3 ml cube, so only one and only we have by 8 pi square. That's why third option is correct answer. We'll go to the next question. A traveling wave. So wave equation is given in terms of cos omega t minus kx plus some phi. What we have to find? The phase difference between the oscillatory motion of 2 points separated by certain distance. Okay, for that common formula phase difference delta phi is equals to we have 2 pi by lambda into path difference. Okay, path difference, which is nothing but 2 pi by lambda k here, k into path difference, k value, and here it is given 2 pi into this total value 2. So here 2 pi into 0.008. Okay, that is in centimeters given. Centimeters given here, x and y are in centimeters. That's why 0.08. But here distance 0.5 meters, which is nothing but converting to centimeters. The centimeter cancel, and therefore into 50. Okay, so if you multiply this, and you will get the answer finally 0.8 pi radians, which is third option is correct. Question number 31. A box of mass 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley.
the coefficient of static friction between the box and the trolley is 0.12. Keeping the box stationary, say in stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontally in meter per second square is. Alright, ఈ క్వశ్చన్ లో అంటుంది ఏంటంటే ఒక ట్రాలీ ఉన్నది మన దగ్గర, ఓకే, అండ్ ట్రాలీ మీద ఒక బాక్స్ 15 kg బాక్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు ట్రాలీకి యాక్సలరేట్ చేసినప్పుడు బాక్స్ స్లిప్ అవ్వకూడదు. కీపింగ్ ద బాక్స్ ఇన్ స్టేషనరీ స్టేట్ అంటే బాక్స్ స్లిప్ అవ్వనివ్వకుండా మనకి ట్రాలీకి మూవ్ చేయాలి. సో ట్రాలీకి మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంటే ఇది జరుగుతుంది అన్నారు. ఆల్రైట్, సో స్లిప్ అవ్వట్లేదు అంటే బాక్స్ యాక్సలరేషన్ ఇంకా ట్రాలీ యాక్సలరేషన్ సేమ్ ఉండాలి. ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ బాక్స్ మీద హొరైజాంటల్లీ ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ ఉంది, ఫ్రిక్షన్ కాకుండా ఇంకే హొరైజాంటల్ ఫోర్స్ లేదు. ఆల్రైట్, సో ఫ్రిక్షన్ ఏ మనకి బాక్స్ ది యాక్సలరేషన్ ఇస్తుంది. సో F is equal to ma రాద్దాం. ఓకే, సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాక్స్ is equal to frictional force divided by mass. సో యాక్సలరేషన్ మాక్సిమం అవ్వాలంటే ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ మాక్సిమం అవ్వాలి. ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ మాక్సిమం ఎంత? mu mg డివైడ్ బై m. సో మీనింగ్ ఏంటి? మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ mu g. mu ఎంత? 0.12. g వాల్యూ ఎంత? 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మల్టిప్లై చేస్తే 1.2. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 2 అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ దిద్ది ఈ క్వశ్చన్ కి. ఆల్రైట్, సో నాట్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. సేమ్ రైట్. సో లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay, so question number 32. In the circuit shown below, the voltage appearing across the diode will be of form. Okay, so ఈ సర్క్యూట్ చూస్తే మనకి గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఇది ఒక హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ డెఫినెట్ గా కాదు. ఓకే, ఈ డయోడ్ ఫస్ట్ సైకిల్లో మనకి యాక్టివేటెడ్ ఉంటుంది, నాట్ యాక్టివేటెడ్ సెకండ్ లైఫ్ లో యాక్టివేట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్, ఫస్ట్ హాఫ్ లో రివర్స్ బయాస్, సెకండ్ హాఫ్ లో ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఆల్రైట్, రివర్స్ బయాస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ సేమ్ యాజ్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. వై? దెర్ ఈస్ నో కరెంట్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ సెకండ్ హాఫ్ లోని డయోడ్ అక్రాస్ గా వోల్టేజ్ 0 అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ హాఫ్ లో యాక్టివేటెడ్, సెకండ్ హాఫ్ లో 0. సో ఇట్ మీన్స్ ఆప్షన్ 4 మనది కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఆల్రైట్, దిస్ ఈస్ అ half wave rectifier. All right, okay, so identify cheste pedda difficult question kaadu. All right, let's go to the next one. All right, so next question, question number 33. Flask contains argon and chlorine in the ratio 2:1 by mass. All right, the temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. The ratio of the root mean square speed of molecules of the two gases VRMS of argon to VRMS of chlorine is. All right, atomic masses icharu. So ఈ question kinetic theory of gases. So simple question, direct formula based. We know VRMS is equal to root of 3RT by M, where M is the molecular weight, temperature is measured in Kelvin. సో ఇక్కడ రెండు గ్యాసులది టెంపరేచర్ సేమ్ 27 డిగ్రీ సెల్సియస్, దట్ ఈస్ 300 కెల్విన్. ఆల్రైట్, సో రేషియో గ్యాసెస్ ది 2:1 మనకి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎందుకు? ఆర్ఎంఎస్ అన్నది రేషియో మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఆర్ఎంఎస్ అన్నది ఓన్లీ మాలిక్యులర్ మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, అండ్ వి నో, సే వి ఆర్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ సే VRMS ఆఫ్ ఆర్గన్ డివైడ్ బై VRMS ఆఫ్ క్లోరిన్, which is inversely proportional to square root. Okay, VRMS is inversely proportional to square root of molecular mass. All right, so madam now chlorine molecular mass petam, which is given to us as 70 in the denominator of 40. Okay, so we have root of 7 divided by 2 as our answer, which is matching with option number 3. So ఈ question కి ఆన్సర్ మనకి ఆప్షన్ నెంబర్ 3. సింపుల్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఆల్రైట్, లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ వన్. ఆల్రైట్, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 34, మ్యాచింగ్ లిస్ట్. ఆల్రైట్, సో లిస్ట్ 1 లో మనకి
మైక్రోవేవ్, విజిబుల్ లైట్, గామా రేస్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఇచ్చారు అండ్ లిస్ట్ లో కొన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చారు. సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ ద కరెక్ట్ మ్యాచింగ్. ఆల్రైట్, మైక్రోవేవ్స్. సో మైక్రోవేవ్స్ అనేవి మనకి క్లిస్ట్రాన్ వేల్ ఆర్ మ్యాగ్నెట్రాన్ వాల్వ్ తో తయారవుతాయి. ఆల్రైట్, సో క్లిస్ట్రాన్ వాల్వ్ అండ్ మ్యాగ్నెట్రాన్ వాల్వ్. Visible light from Bauma series of hydrogen spectra. Alright, so there are electrons in an atom when they are having any transition from higher excited state to ground state. Manaki energy release avutundi and that is in the form of say visible light. Gamma rays, high energy rays, definitely from nuclear decay or nuclear reactions, radioactive decays of nuclei. Alright, infrared rays anavi chala low energy waves. These are due to the vibration of atoms and molecules. Alright, so my correct option is say A is 4. A is 4. Alright, and option 9. Then B is 1. B is 1 ante idi. C is 2. D is 3. So option 4 is matching. Theoretical question based on say electromagnetic waves, not a very difficult one. Alright, so let's see the next question. Alright, question number 35. Magnitude and direction of acceleration produced in a body of mass 5 kg when mutually perpendicular forces of 8 Newton and 6 Newton act on it are respectively. అంటే ఈ క్వశ్చన్ లో ఉన్నది ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ 5 kg మాస్ మీద మనం సైమల్టేనియస్ గా 6 న్యూటన్ ఫోర్స్ అండ్ 8 న్యూటన్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. Alright, because of which the net resultant force on this object would be 10 Newton. Alright, we can utilize the Pythagorean triplet because the forces are perpendicular. So 10 Newton force is acting. So acceleration enta avali 10 Newton divided by 5 kg. That is 2 meter per second square an acceleration. Alright, next, ఇప్పుడు 6 Newton force ఇటు ఉన్నది, 8 Newton ఇటు ఉంది. So what is the angle between the resultant force which is having the same direction as acceleration? Acceleration direction, net force direction same ఉంటుంది. Alright, so 6 Newton ki 10 Newton ki మధ్య angle 53 degrees. Alright, 53 degrees. That is tan inverse of 4 upon 3. Whereas angle between 8 Newton and 10 Newton is 37 degree or tan inverse of 3 upon 4. So with 8 Newton force, angle is tan inverse 3 by 4 matching, acceleration 2 meter per second square matching. So option 1 is the correct answer. So question number 36. Semiconductor device question. Diodes. A diode forward bias లో ఉంది, పాజిటివ్ ఒక టెర్మినల్ కలిపబడింది కాబట్టి, అండ్ దిస్ ఈస్ రివర్స్ బయాస్, ఇట్ వోంట్ వర్క్, పని చేయదు. తర్వాత ఇది కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్, రెండు డయోడ్లు ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉన్నాయి అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రివర్స్ బయాస్. ఓకే, ఇది కూడా పని చేయదు. అప్పుడు 4 and 2 రెండు కూడా ఐడెంటికల్ అండ్ ఐడియల్ డయోడ్స్. ఓకే, కాబట్టి 4 and 2 రెండు ప్యారల్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి. అప్పుడు R1 R2 ప్యారల్ కాంబినేషన్లో ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్, R equivalent resistance, R1 R2 by R1 plus R2. 4 into 2 product by sum, so therefore 2 3 4 by 3. Okay, R1 R2. Next, current through the main circuit I is equals to Ohm's law prakaramu V by R. So what is the V applied here? 10, and the resistance given obtained is 4 by 3. Okay, 2 5 times. Okay, and then here 2 times. Therefore 15 by 2 is ampere current will be there in the what? Main circuit. So hence second option is correct. We'll go to the next question. For a metal, work function is given. Work function is 6.6 electron volts. So which is W is equals to 6.6 electron volts. Which of the following wavelengths of incident radiation does not give photoelectric effect?
Okay, to get the photoelectric effect, first to find out the energy related to this. E is equals to Hc H nu Hc by lambda. Okay, minimum I am taking, therefore W. Therefore minimum wavelength is given by, and substitute this value. So which is H value is given Planck's constant 6.6 into 10 to the power of minus 34 into speed of light 3 into 10 power 8 meter per second by energy or work function. This work function is given 6.6, electron volts converted into joules, and which is 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, if we calculate this, and this is nearly 185 nanometers you will get. Below this wavelength, photoelectric effect is possible. Above this wavelength, photoelectric effect is not possible, and that's why answer is 200 nanometer is correct. Okay. Next question. The speed of light in vacuum is taken as unity. That means 1. So light takes 6 minutes 40 seconds. The time is given by 6 minutes. 6 into 60 plus 40 seconds. So total, which is nothing but 400 seconds. And this is the time taken. Therefore, the distance between the sun and the earth in new unit, and that is given by distance is simply speed into time. But speed of the light we are taking 1 and time is 400, and new units, and which is what? 400. And that's why fourth option is correct. Okay. A rectangular wire of loop, sides 8 centimeters and 3 centimeters given. Okay, which is, just you take like this. It is moving in a region of uniform magnetic field. So that is, magnetic field is given perpendicular, and you take any either outwards or inward magnetic field, and which is given by B. B is given, and normal to the plane of the loop. The EMF developed across the what? Cut if the velocity of the loop is, and this loop is moving with velocity. So velocity is given in a direction normal to the shorter side. The shorter side means this is the 8 centimeters and this is 3 centimeters. Okay, and if a cut is there, only EMF is produced. Okay, motional EMF, this is called motional EMF, and that motional EMF is given by BLV. Okay, BLV. So magnetic field is given 0.3 Tesla, and next length. So length of the wire, shorter one is 3 centimeters, 3 into 10 to the power of minus 2, 3 into 10 to the power of minus 2 into velocity. So velocity is 2 into 10 to the power of minus 2, and which is nothing but 6 and 3 1.8, and which is first option is correct. Okay, question number 40. The following plot shows variation of velocity with time, a ball thrown vertically upward and falling back. Okay, students, if a ball is thrown upwards, we must give some velocity. So that velocity is in upwards means, and now you take some velocity u. Okay, then while coming back, direction is reverse, and again velocity, okay, increases. Therefore, the suitable graph, so velocity gradually here decreases, and on reaching here, velocity becomes 0 at the highest point. So therefore, according to V is equals to u minus at, A is minus gt. So y is equals to mx plus c, negative slope, and negative slope, that's why, and option. So first of all, velocity gradually decreases, but velocity may be negative also. So that's why what happens, still it continues like this. Therefore, time versus velocity, only one option which is correct, and that is C only, and that is nothing but third option is correct. So let's see the question number 41. Okay. So in a vernier calipers, 20 vernier scale divisions coincide with 16 main scale divisions. Each division of length 1 millimeter. Least count of the vernier calipers is. Alright. So manaki least count anadi 1 main scale division
minus 1 vernier scale division అవ్వాలి. ఓకే, బట్ 1 vernier scale division ఎంత? This is 16 upon 20 vernier main scale divisions. ఎందుకంటే 20 vernier scale divisions are coinciding with 16 main scale divisions. అంటే ఒక పర్టికులర్ లెంత్ లో మెయిన్ స్కేల్ వాడితే 16 డివిజన్స్ అన్నది మనకి మెజర్మెంట్ వచ్చింది. అదే మెజర్మెంట్ మనం వర్నియర్ స్కేల్ వాడితే 20 టైమ్స్ ఉండాలి అని తెలుస్తుంది, 20 VSD. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు ఈక్వాలెంట్ మనకు 1 వర్నియర్ స్కేల్ ఎంత అవ్వాలి? 16 upon 20, that is say 0.8 times మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 1 MSD minus 0.8 MSD, this is 0.2 MSD. Okay, which is, we know, say 1 MSD is 1 millimeter. Okay, 0.2 millimeter. But ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ మనకు సెంటీమీటర్లో ఇచ్చారు. సో మనం ఆ కన్వర్షన్ కానీ చేయకపోతే మనం తప్పు చేస్తాం. ఆల్రైట్, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టే ఛాన్స్ చాలా ఉంటాయి. సో కన్వర్షన్ అనే దానికోసం ఈ అబ్జర్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 0.2 millimeter ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు 0.02 centimeter. అందుకే ఆప్షన్ 3 అన్నది మన కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆల్రైట్, నాట్ సో వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అగైన్, బట్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఆల్రైట్, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. Alright, ఈ క్వశ్చన్ లో we have say a side, each side of a metallic cube. Okay, cube of mass, metallic cube of mass 5.580 kg. Alright, is measured to be 9 centimeter. అంటే ఒక క్యూబ్ ఉంది, ఆ క్యూబ్ సైడ్ లెంత్ ఏమో 9 centimeter, మాస్ ఏమో 5.580 kg. Keeping the significant figures in view, the density of the material of the cube can be best expressed as x into 10 power 3 kg per meter cube. Alright, so firstly density anadi mass by volume. Alright, so ఇక్కడ మనం రెండు మెజర్మెంట్ కి డివైడ్ చేస్తున్నాం. డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మన ఆన్సర్ we express in the least number of significant figures. All right, so here you see this has 2 significant figures and this has 4 significant figures. So మన ఆన్సర్ లో just 2 significant figures ఉండాలి. All right, so mass value ఏమో 5.580 kg. Side cube, volume of a cube is side cube, అంటే 9 centimeter అన్నారు కాబట్టి 9.0 into 10 power minus 2 meter whole cube. Alright, ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, మన వాల్యూ 7.6543 something dot dot some values. Alright, but our answer should contain how many significant figures? Only 2. సో ఇక్కడ వచ్చే పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి, ఈ నంబర్ రౌండింగ్ digit అవ్వాలి. Alright, so that we get only 2 say digits. Alright, but 5 ఇక్కడ వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే 5 అన్నది టర్మినల్ 5 కాదు, అంటే 5 తర్వాత ఇంకా డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సో యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ significant figures, if the digit is a terminal 5 అంటే 5 తర్వాత జీరోస్ కాకుండా ఇంకేం రాకూడదు. అలా ఉన్నప్పుడు మనం ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ ఒకవేళ ఈవెన్ ఉంటే దానికి ఈవెన్ గానే వదిలేయాలి, ఆడ్ ఉంటే ఒక డిజిట్ పెంచి ఈవెన్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ అది కాదు. సిన్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అ టర్మినల్ 5, నాట్ అ టర్మినల్ 5, ఆ రూల్ ఇక్కడ వర్తించదు. సో 1 డిజిట్ పెంచి ఇది 7.7 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఆల్రైట్, సో question number 42nd, 7.7 is the correct answer. All right, terminal 5 another chala interesting important point, many people miss that and I believe say you have done it correctly.
Right? Let's go to the next one. All right. So question number 43, a ray of monochromatic light is passing through an equilateral prism ABC as shown in the figure. Refracted ray QR is parallel to its base. Okay. So చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఇది ఈక్విలాటరల్ ప్రిజం అని చెప్పారు. And along with that, they also said that the ray QR is parallel to the base BC. Alright? Meaning this is stating a condition for minimum deviation. Minimum deviation lone ray parallel untundi. Okay, for any isosceles kind of prism. Alright? So this means to say I is equal to E is equal to 50 degree. Alright? Angle of incidence anadi 50 degree annaru. Alright? Then minimum deviation formula enti minimum deviation. Okay, in fact ఒక deviation అనుకుంటేనే I plus E minus A రాస్తాం. ఇక్కడ I ఇంకా E ఈక్వల్ కాబట్టి మనం 50 డిగ్రీ ప్లస్ 50 డిగ్రీ మైనస్ ఈక్విలాటరల్ ఉన్నారు కాబట్టి A is 60 degree. This is turning out to be 40 degree. So the minimum deviation, angle of deviation, okay, ఇక్కడ I plus E minus A వల్ల 40 degree అని తెలుస్తుంది. Alright? So simple question, not a very difficult one. Only thing is we have to figure out that I and E are equal. అదెలా తెలుస్తుంది? మనకు isosceles prism లో QR parallel to the base అన్నప్పుడు, that is the refracted ray, the ray inside the prism, ఒకవేళ basic parallel ఉంటే అది minimum deviation అవుతుంది. Minimum deviation condition లో I is equal to E. Incident angle and emergent angle are same. Alright? Chalo, simple question. Let's go to the next one. All right, question number 44. In the first excited state of hydrogen atom, the energy of its electron is say minus 3.4 electron volt. The radial distance of the electron from the hydrogen nuclei in this case is approximately. All right, already one mentioned chesindi enti idi hydrogen atom. All right, idi hydrogen atom and second excited state lo undi. Ela telustundi? Sorry, first excited state lo undi. Ela telustundi? Given that is n is equal to 2. Alright, n is equal to 2 లో ఉన్నప్పుడు radius r is r naught n square since it's hydrogen. Alright, substitute the value of ns2, so you get 4 times r naught. R naught value anta 0.529 angstrom. Multiply this with 4 and you get the second option. So question number 44 ki correct answer entante option number 2, 2.1 into 10 power minus 10 meter. All right, let's go to the next question. All right, so the last question in physics. Okay, so we have a uniform metallic wire having resistance 4 ohm. Okay, it is bent to form a square loop ABCD as shown in the figure. అంటే ఒక స్క్వేర్ లూప్ లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇదొక 1 ohm, ఇదో 1 ohm, ఇదో 1 ohm and ఇది కూడా ఒక 1 ohm అవుతుంది. Alright, so before we proceed to the rest of the question, we can identify that this is a Wheatstone bridge with 1 ohm on this side, 1 ohm on this side, 1 ohm and 1 ohm. So 2 ohm is rendered useless in this circuit. దానికి అవసరం లేదు. Alright, B and D will have same potential. So if we redraw the circuit, okay, we should be getting something like 1 ohm here, 1 ohm here, 1 ohm, 1 ohm connected to 2 volt cell. Alright, the question is the value of current I is the current that passes through the cell. So equivalent resistance of this system 1 plus 1 2, 1 plus 1 2. These 2 ohms are in parallel, so R equivalent is 1 ohm. అంటే I అన్న కరెంట్ ఎంత అవ్వాలి? 2 volt divided by 1 ohm, that is 2 ampere. 2 ampere అంటే option 4 is the correct answer for us. Alright, so we have finished the discussion of all the 45 questions in physics. My review, I must say,
The paper was easy to moderate. Alright? How did you feel about the paper? Please answer the comments. Alright?